Evidence suggests tea was first cultivated there as early Cultivate. as 6,000 years ago, or Wow, 6,000 years ago. 1,500 years before the Pharaoh built the Great Pyramid of Giza. Even before the pharaohs 1,500 years. building the pyramid. Wow. Okay, it was a very long time. Cultivated ศัพท์นี้น่าสนใจ Okay, next. That original Chinese tree plant is the same type that grown around the world today. Yet it was originally consumed very differently. Tea only shipped from food to drink 1,500 years ago when people realized that a combination of heat and moisture could create a complex and varied taste out of the leaf green. Okay, various. After hundreds of years of variation to the preparation method, the standard became to heat tea, pick it into portable cake, blend it into powder, mix with hot water, and create a beverage called muocha or matcha. Interesting process. อันนี้ปึ๊บอันนี้ writing Okay, writing IL เนาะ part 1 Okay, yep, next. Matcha became so popular that instinct Chinese tea culture image. Tea was the subject of book and poetry, the reading of emperor and a medium for artists. They would draw extravagant picture in the form of the tea, very much like the espresso art you might see in coffee shop today. Yeah. In the 9th century, during the Tang Dynasty, Okay. a Japanese monk bring the first tea plants to Japan. The Japanese eventually developed their own unique ritual around tea, leading to the creation of the Japanese tea ceremony. At the point, Chinese still hold a ritual monopoly on the rose tea tree, making one of the 3 essential Chinese export goods, along with porcelain and silk. That this gave China a great deal of power and economic influence at creating streets around the world. By 1700, tea in Europe sold for 10 times the price of coffee, and the plant was still legal in China. When that proved too expensive, they suggested trading tea for another substance, opium. This triggered a public health problem within China as people became addicted to the drug. Then in 1839, a Chinese official ordered his men to destroy massive British shipments of opium as a statement against British influence over China. This act triggered that first opium war between the two nations. The war weakened China's global standing for over a century. The Western East India Company also wanted to be able to grow tea themselves and further control the market. So You mean the British East India? Yeah. The British East India. Okay, right. Okay. So they commissioned botanists
lured fortune to steal tea from China in a covert operation. He disguised himself and took a perilous journey through China's mountainous tea regions, eventually smuggling tea tree and experienced tea worker in the Darjeeling, India. Darjeeling, yes, very famous. For that, the plan spread further still, helping drive tea's rapid growth as an everyday commodity. Today, tea is the second most consumed beverage in the world after water. Consume. Yeah. And from sugary Turkish white tea to salty Tibet butter tea, there are almost as many ways of preparing the beverage as there are culture on the globe. Wow. Very interesting history, right? We never know that like tea he's been immersed in the world like, even before, even like at least 100 years or 1,000 years before the birth of pharaohs and their pyramids. And we see the movement. We see the movements from China to spreading to Japan. Japanese monks stolen the Japanese Chinese tea and plant themselves in Japan and raise them to be the Japanese tea ceremony. And we also see the famous tea popularity among the Europeans in 1700s. That the price of the tea in Europe is like 10 times more expensive than that compared to coffee. That's even when it comes to colonization หรือการล่าอาณานิคมเนาะ colonization and of course like India was colonized by British. The British East India Commission's company to facilitate the trade from India to the UK or to other places. They decide to plan to grow themselves so that they have more tea leaf to facilitate demands, no? To facilitate demand in the Britain. And maybe that's the reason why that like unlike other European or white nations, the British prefers tea than coffee. เนาะคนประเทศที่เป็นคนผิวขาวยุโรปอเมริกันเหนือหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยอังกฤษกลายเป็นชาติเดียวเลยที่นิยมการดื่มชามากกว่าการดื่มกาแฟเนาะว่าชาติอื่นจะดื่มกาแฟกันหมดฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีจะดื่มกาแฟหมดออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ดื่มกาแฟหมดอเมริกาก็ดื่มกาแฟมีอังกฤษอยู่ชาติเดียวเลยที่จะดื่มชาอันนี้ก็เป็นผลพวงมาเป็นผลสืบเนื่องมาจากการล่าอาณานิคมแล้วก็ความสมัยนิยมในการดื่มชาในตั้งแต่ยุคปีคศ1700เนาะแล้วก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นตอนที่อังกฤษเริ่มขยายอาณานิคมเข้ามาในแถบเอเชียก็มีการขโมยชาจากจีนใช่ไหมแล้วก็มาขายมาปลูกเองในเขตพื้นที่ดาร์จิลิงซึ่งเป็นพื้นที่ของสถานีการค้า British East India หรือเขาเรียก British Raj เนาะ British Raj ก็คือมันเป็นอยู่ในอำนาจของอังกฤษนั่นแหละแต่ว่ารัฐนั้นก็จะมีกษัตริย์ปกครองแต่อยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษอีกทีนึงเช่นแถบมุมไบกัลกัตตาเนาะชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะแต่เดี๋ยวม.6 เราเจอประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมม.6 ใช่ค่ะอยู่อาจจะเจอเรื่องพวกนี้มากขึ้นอังกฤษก็เลยกลายเป็นที่ป๊อปปูล่าเลยแล้วตอนนี้คือกลายเป็นแล้วด้วยความที่คนเอเชียจะดื่มชาอยู่ละเนาะก็กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในโลกก็ประชากรเป็นชาวเอเชียก็เกือบครึ่งหนึ่ง